Keanggotaan Serikat Pekerja Otomotif United Auto Workers telah turun dibandingkan masa jayanya tahun 1970-an. Namun langkah serikat ini menentang sekaligus 3 produsen otomotif Amerika Serikat yang ternyata membuahkan hasil dengan strategi mogok terbatas dan bertahap. Ford, lalu Stellantis, dan terakhir General Motors, 3 raksasa otomotif yang bermarkas di Detroit, negara bagian Michigan, satu persatu mencapai kesepakatan dengan Serikat Pekerja United Auto Workers. Para pekerja pun lega dengan tercapainya kesepakatan setelah mogok sekitar 6 pekan, apalagi karena kenaikan upah dan tunjangan yang disepakati. We said 40, 20. I was like, let's just the 30, and we'll go from there. But for them to give us 25 and then the COLA on top of it, I mean, I'm ecstatic. I can't believe it, to be honest. Berakhirnya mogok juga direspons positif pemilik UMKM yang selama ini bergantung pada para pekerja pabrik otomotif. It is 31.72. They're doing their lunch break here, and then at dinner time it's family time. Berakhirnya mogok juga direspons positif oleh Ford, General Motors, dan Stellantis. Yang terakhir adalah produsen Jeep. Sementara menurut Presiden United Auto Workers, dampak tercapainya kesepakatan ini telah meluas ke produsen lain. Toyota said they are giving across-the-board pay increases to production workers and skilled trades and lowering the number of years it takes for new hires to reach the maximum rate of pay. Sound familiar? Toyota isn't giving out raises out of the goodness of their heart. Toyota is the largest and most profitable auto company in the world. They could have just as easily raised wages a month ago or a year ago. Menurut analis keberhasilan United Auto Workers, menekan produsen otomotif guna memberikan konsesi besar-besaran memang membuat efek berantai di industri otomotif dan manufaktur secara umum. If you think about it, over these last 3 years, especially with the run-up of inflation and interest rates, workers have had their paycheck erode due to that. Now, hopefully, as inflation starts to maybe subside somewhat, that helps both the worker and the companies. But I think, peering outside of automotive, I think this is going to be a trend. I think you're going to kind of continue to see these actions. And again, the successes that the union have had in this case, the UAW have had, again, can serve as, maybe something of a template going forward. Won't always be identical, but again, that theme around kind of worker representation in trying to affect some additional change. Tesla juga baru menaikkan upah pekerja pabriknya di Jerman sekitar 4%, di luar beragam bonus dan penyesuaian lain. Meski produsen mobil listrik ini membantah bahwa kenaikan ini adalah akibat tekanan pasca kesepakatan di AS. Pekerja pabrik Tesla di Amerika Serikat bukan anggota serikat pekerja. Demikian pula pekerja di sejumlah produsen otomotif lainnya termasuk BMW dan juga Hyundai. Inilah yang menjadi argumen bagi Ford, General Motors, dan Stellantis untuk tadinya menolak kenaikan gaji pegawainya karena khawatir bahwa produk mereka tidak akan kompetitif di pasaran. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.